Nchi katika eneo hilo hasa mji mkuu wa Nairobi wameandamana kupinga serikali ya Rais Ruto, huku wakisema kwamba hali ni ngumu ya maisha na wakitaka kusukuma serikali hiyo kurejesha bei za bidhaa chini. Hata hivyo, wananchi mbalimbali wana maoni tofauti, huku wengi wakisema wanaopinga serikali hii watumie njia za kisheria. Na leo nimepata fursa na mmoja wa wanabiashara wa Afrika Mashariki na akawa na haya ya kusema. Nafanyika nchini Kenya. Unaonaje kwa maoni yako? Labda utuambie kwa ufupi na uanze kwa majina yako. Kwa majina mimi Soedi Kirunda. Mimi ni mfanyabiashara mdogo kiasi kati ya hizi nchi mbili. Kuhusu maandamano yaliyo Kenya, naona kwamba ni mchezo wa wanasiasa. Na pia kuna sehemu kubwa ya Wakenya ambayo inaona ya kwamba maisha yamekuwa magumu. Na serikali inahimiza ya kwamba itaongeza ushuru kwa mambo mengi. Sasa maisha yamekuwa magumu na inaonekana pande zote mbili, pande ya serikali na pande ya upinzani, inaonekana wamekuwa wakishutumiana. Serikali inasema ya kwamba upinzani walishindwa kura, sasa wanachukua hiyo fasi ya gharama kuchafua nchi. Na upande wa serikali wanasema ya kwamba ile serikali iliyokuwa kwenye wadhifa iliwacha imeharibu mambo mengi sana. Madeni yamekuwa mengi. Sasa lazima watu watozwe ushuru ili kusawazisha ile deni. Unafikiri kwamba hali hii itaathiri pakubwa Afrika Mashariki au mataifa ya Afrika Mashariki, au itakuwa tu katika taifa la Kenya? Maandamano sasa tunaona leo ni siku ya 3. Itaathiri vipi mataifa ya Afrika Mashariki kutokana na maoni yako, Kirunda? Kwa maoni yangu naona kwamba inaweza athiri ikiwachwa hii hali iendelee, pande zote mbili zinazozozana zisipoketi chini na kuelewana, zitaathiri biashara kati ya hizi nchi. Kama tunavyosema kwa Kiingereza, Kenya can cough and the rest of the East African region cut a flu. No. Inaonekana ya kwamba wasipojichunga mambo yanaenda kuwa mabaya. Ni lipi lifanywe haswa kwa muungano wa Afrika, muungano wa kimataifa UN na muungano wa Afrika Mashariki? Ni nini wafanye ili wahakikishe kwamba maandamano yanayoendelea nchini Kenya yameisha, ili wapate amani ya kudumu, ndio wasihalifu uchumi wa mataifa haya mengine ya Afrika Mashariki? Kwa sasa hivi, kulingana na zile protocols ziko, yani ile utaratibu, inaonekana haya mambo yako katika kiwango cha Kenya. Lakini inaonekana ikifika daraja nyingine, mataifa mengine yataingilia. Juzi tumesikia Rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu akisema kwamba wamepata wawekezaji wengi kutokana na maandamano yanayoendelea nchini Kenya. Kwa kiasi kikubwa akasema wamefurahia. Wewe ni nini maoni yako kwa mataifa mengine, kwamba taifa la Kenya likiandamana mataifa mengine yanaitumia kama fursa ya kupata wawekezaji? Ni kweli, unajua Kenya kwa ukweli katika eneo hili la Africa, East African region, imekuwa mbele kiuchumi. Sasa nafikiri hao wengine wanaonelea kwamba sasa ni wakati wao pia kujijenga. Ni maoni yake mwanabiashara huyo Kirunda, akipendekeza mambo tofauti yafanywe ili kumaliza mizozo ya kisiasa katika nchi ya Kenya. Mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha FDC Ambassador Waswa Birigwa amekemea vitendo vilivyomjiri au vilivyomkabili hapo jana kutoka kwa baadhi ya wanachama wa chama hicho na baadhi ya wanahabari. Amesema kwamba hapo jana alifungiwa katika ofisi za chama hicho na akalazimika kutoroka au kukimbilia usalama wake kupitia kwa njia zisizofaa, huku akilazimika zaidi kwa kuruka ukuta. Hii hapa taarifa zaidi. To request my constituency to say, let's hold fire. The issues that are outstanding, let's wait. I'm going to present them to the National Council, which is going to take place in 1 week's time, this coming Friday. And let's not go ahead with whatever we are doing. That was my initial role. And the other one was to say them not to continue with this exercise about the elections,
because as far as I'm concerned, I didn't think it was correct the way we are doing it. He had not followed the procedures that had been laid down. He had not followed NEC resolutions, and we didn't have to go through something which I thought at the end people would be contested. Process is not correct, the result will not be correct, and at the end we have to fight over it. Then we have to waste the resources, the time spent, and then at what quality of people or quality of people that the party is, and what should we be blaming NRM if we are going to do the same exercise of the same stuff? And as far as I'm concerned as the chairman, I'll tell you this is wrong. If you wish to go ahead, but know that to be prepared for the consequences. Okay? Is it narcissism? Is that a word? Or is this a syncopath? What is it? There is something psychological that turns somebody into something that is supposed not to be, but he feels it is. And sometimes it's power, sometimes it's money, that he sees things different from the rest of us the entire day. How things worked out, rather lethargic and lazy, and not seems as if he was confused, not knowing what to do. I asked him, I said, you are the one responsible for this. And he said, no, I don't have the rights to do that. The person who is responsible for security and everything is the Secretary General. So, it's the Secretary General who was responsible for it. I am annoyed, unhappy maybe in many ways. I still think that this was a good thing to happen. Why? It showed our underbelly, okay? That we have dirt in the party, which needs to be swept away, cleansed. Maybe this is the time what I call a catharsis. Mtazamaji, ndiye huyo mwenyekiti wa chama cha FDC akikimbilia usalama wake kwa kuruka ukuta. Wakazi wa kijiji cha Kalagara Kikituzi wamesema kwamba mauaji ya mwanamke mmoja kwa jina Monica na Bukenya yalisababishwa na mumewe. Mumewe amekili au alikili kumuua mkewe huyo, ambaye mumewe huyo ni raia wa Israel, na akasema kwamba alihusika kwenye kifo chake. Haya yanajiri huku uchunguzi wa polisi na vyombo vya usalama viking'oa nanga. Mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 58 kutoka Israel anazuiliwa na polisi kuhusiana na kifo cha mkewe mwenye umri wa miaka 25, Monica na Bukenya. Mwanamume huyo alikiri makosa hayo katika kijiji cha Kalagala Kikutuzi wilayani Mpiji. Hali ni tete katika eneo la tukio hilo, na wananchi wamezuiliwa kufika mahali hapo kutoa nafasi kwa vyombo vya usalama kufanya uchunguzi. Inasemekana kwamba mizozo ya kijamii baina ya hawa wawili ilichangia zaidi uhasama wao, jambo ambalo liliendelea na kuzuia kifo cha ghafla cha Monica. Kulingana na Cheyune, mmoja wa wakazi wa kijiji cha Rukonge, anasema kwamba mwanamume huyo alijifanya kupiga ripoti kwa polisi kuhusu kupotea kwa mkewe, lakini familia ya Monica ikasisitiza kufanya ukaguzi kwa nyumba yao hadi walipopata mwili wa mwenda zake. Inasemekana kwamba mwanamke kwa jina la Maria amekuwa akimhada Monica kwa siku nyingi sasa, na huenda hili lilichangia kifo chake marehemu. Kwa sasa vyombo vya usalama vimeanza uchunguzi kubaini kilichosababisha kifo cha mapema cha Monica. Nachwara, UBC Habari. Kwingineko, habari zinasema kwamba shirika la ndege la Uganda Airlines
limehakikishia umma utoaji huduma bora na kusema kwamba litaendelea kufanya juu chini kuhakikisha kwamba wananchi wa taifa hili na mataifa mengine wanapata huduma inayostahili. Wameongeza kuomba wananchi wa Uganda kuwa na imani nao, huku wakiomba usaidizi zaidi katika kupata wateja na kuendeleza huduma za ndege hiyo. For September, we are not much moves by air from here to that market. However, we plan to stimulate the market and draw more attention to it so we can generate more exports coming on board. Mumbai is going to be very attractive for the inbound. There's a lot of pharmaceuticals, machinery parts, textiles coming out of Mumbai, moving both into Uganda and onto our other networks. So when we look at Mumbai as a destination its own, we have gemstones. Gemstones move, for example, Tanzania, we've had a lot of inquiries from Tanzania when we are starting Mumbai. Why? Because they move gemstones from Tanzania to Mumbai. So that is one of the products we look at for our exports. Exports like coffee, tea, we look to generate basically to grow the business. Talk to the exporters, talk to the market here, talk to the communities, the Indian Association, what would they like to move. I know we'll definitely move personal effects. As long as you have passengers moving, passenger traffic moving, you'll have personal effects. People have their other belongings that they need to take along that are too expensive to take as checked-in baggage or take as hand luggage. We'll get these as cargo. We'll move them as cargo to this market. So we'll definitely have demand for general cargo moving to the Indian market. We'll have demand for our perishables. If the demand is low, we'll build it. We'll build the demand. Talk to the customers, talk to the market at the destination, but we will grow the demand on the India route as well. Ni shirika la UBC kituo nambari 1 na pekee kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili. Mimi nitakumeza kopo la maziwa. Mtazamaji tulia tu, nikirudi nitakupa habari zaidi. It's Freaky Friday from Airtel. Buy or gift. Buy or gift. Get freaky too. Dial *100*0# to load a Freaky Friday bundle for you to enjoy the best offers on voice and data. To buy a bundle for friends and family, dial *100*0#. Freaky Friday with Airtel. Buy or gift a bundle today. Dial *100*0# to get started. Airtel, a reason to imagine. The Tales of Kasozi, brought to you by Uganda Communications Commission. Hello? This is Kasozi. How can I help you? Hey, Kasozi, my brother. Long time. We last met when we were at campus. It's been a while, but you are the person I'm looking for. Campus? Really? Hey, you don't remember me? Okay, so how can I help you? I'm stuck in Gulu making millions, and I need to urgently send money to my sick mother. But I can't find any mobile money agent near me. I've sent the money to your phone, as you can see the message. It might take a few minutes to come through, but I urgently need you to send the money to my mother. Let me send you her number, and you send it to her chap. My friend, I'm afraid your mom is going to die. What? Because I don't know you, I never went to campus, and I'm also in Gulu. So can we meet at CPS, we talk about it? Stay tuned for what Kasozi does next. Tofera. Refrain from unnecessary engagements with strangers over the phone. This message is powered by the Uganda Communications Commission. Juko. Yo. Wachikuwa. Check the shopping, man. What's your secret? Wagana wange. Haven't you heard of the parish development model PDM? Yes, I did, but I thought it was just a talk. No, Sebatia. It is real. I and a few friends together formed a circle, accessed money from the PDM, invested in a portrait project, and now things are moving. Juko. I thought I was one of your friends. You are. But you left me behind. I didn't leave you in poverty. What you do, just visit your LC2 chairperson and your parish chief and start the process of economic transformation. Just like that. The parish development model is an initiative from the government of Uganda through the Ministry of Local Government designed to transform all lives of Ugandans for the better. PDM, my parish, my development, my life.
Karibu tena, niendelee kukufahamisha. Wito umetolewa kwa wakulima haswa wilaya ya Kiruhura kutumia mbinu za kisasa kuendeleza ukulima wao na kuinua mapato. Wito huo ukishauri kwamba sasa ukulima wa kisasa unaotumia mbinu za kisasa utaongeza mapato na uzalishaji, jambo ambalo litakabiliana na ukosefu wa chakula na kumaliza umaskini. It is only together when they are working together that they can fetch better prices. They have a voice that wins them services, including even winning over other members from other organizations. They are a good example. I highly encourage even other to copy from them and do exactly like this. This is the way to go for dairy farmers, working through cooperatives, primary and secondary cooperatives. You have seen that they are already adding value by doing yogurt, by doing ghee, by doing petroleum jelly to smear their skins, all those products from milk. I encourage them to even do that. Because we neighbor with National Park, we have wild animals there, so we have a problem of ticks. Tick control is still a problem in our area. Another thing is dry season. This dry season, that part of Ushara, so our soil is not also good, it is not fertile, so it is affected by dry season. Katare tukakarebe kireje konka turiyo ntugeza aho gukora kandi harimo ibizibu turukushangamu ito turahare n'amashanyarazi twine friji no kubanza kuza kuronda friji yo kutama amategeitu mbone ibintu ibizibu tukushangamu kandi tukine sente nke tushabarhanga ngo atuhamani kandi tugumize mabo kube kintu cyetu tukikunda. We have also trained most of these women. You see, we are trying to do value addition. We are the ones who have supported them as Dairy Development Authority, trained them and also connected them to various service providers where they can get the ingredients that they are using to do value addition. We have supported them with milk chilling equipment. The problem we are facing now is ticks and then tick-borne diseases. Then the second one is this drought. Prolonged droughts, and you know Chirhura does not have enough water, natural water, so we have to dig dams to make sure that animals have water. Kilicho na mwanzo, mtazamaji, hakina budi kuwa na mwisho. Tumefika hatima ya habari yetu kwa leo. Mimi naondoa jamvi langu, lakini kwanza na Makumbi Obadia atuletee utabiri wa hali ya hewa. Kwa muda huyu mwenyewe wa utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka la kitaifa ya utabiri wa hewa pamoja na television UBC, na mimi nakumadi kuendelea kuwa mtangazaji wako mwenyewe wa utabiri wa hali ya hewa. Hebu tuendelee. Ripoti mnakupata kwa sehemu za kwenye nchi yetu inda kuwa jua kuonekana kuchomoza pamoja na mawingu na vumbi kuonekana mwauli wa sehemu za kwenye nchi yetu mbalimbali. Lakini kuangalia ripoti kuendelea kutoka masehemu za kwenye bara Afrika na satellite inaonyesha kama mawingu yamepunguzika sana mauli wa nchi yetu, na mkana mvua ameenda kusogea kuwa ile kaskazini, na mvua kupunguzika sana na jua kuendelea kuonekana kuchomoza pamoja na mawingu, na sehemu za kwenye sehemu za kuzunguka ya mvua tunatarajia kuwa na ile rasha. Lakini kesho asubuhi katikati mwa nchi yetu itakuwa jua kuchomoza pamoja na mawingu ile na Kasongola pamoja na sehemu za kwenye Mubende. Lakini sehemu za kwenye mjini Kampala pamoja na sehemu za ile Masaka na sehemu zote za kwenye kuzunguka zote ile itakuwa la mvua rashashi kuonekana na kunyesha. Kufika ile kwenye mashariki muda asubuhi mwenyewe itakuwa la mvua rashashi kuonekana kunyesha sehemu za kwenye Tororo pamoja na ile Jinja. Lakini Soroti itaendelea kuonekana kuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu. Magharibi mwa nchi yetu itakuwa jua kali sana kuonekana na kuchomoza sana.
Hebu tuangalie mwa sehemu za kwenye kaskazini itakuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu. Ile mwa sehemu za kwenye Karamoja na mvua la sharasha mwa sehemu za kwenye Gulu pamoja na sehemu za kwenye Arua, lakini lila itakuwa la jua kali sana. Kuendelea mwa sehemu za kwenye katikati muda wa alasiri itakuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu mwa sehemu zote za kwenye katikati, lakini joto itakuwa la 31 ile na Kasongola, la 30 mwa sehemu za kwenye Mubende, lakini Kampala pamoja na sehemu za kwenye Masaka itakuwa la joto la 29. Mashariki itakuwa la mvua la shasha mwa sehemu za kwenye Soroti, lakini sehemu nyingine kama Toro pamoja na Jinja itakuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu na joto kuwa la 30. Kuangalia mwa sehemu za kwenye magharibi itakuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu mwa sehemu hizo zote za kwenye magharibi, lakini joto itakuwa la 31 mwa sehemu za kwenye Masindi, 32 mwa sehemu za kwenye Kasese, lakini sehemu nyingine kama ile kwenye Vizoya Kabale itakuwa la 26. Kufika sehemu za kwenye kaskazini itakuwa la mvua kuonekana kunyesha pamoja na radi mwa sehemu za kwenye Gulu pamoja na sehemu za kwenye Arua, lakini sehemu nyingine za kwenye kaskazini itakuwa la mvua la shasha kuonekana kunyesha mwa sehemu za kwenye Karamoja pamoja na sehemu za ile kwenye Lira. Joto itakuwa la 32 mwa sehemu nyingi za kwenye kaskazini. Ukitaka kutembea miji kata duniani itakuwa la jua kali sana ile mjini Cairo, na kuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu mjini Dubai, mjini Nairobi pamoja na sehemu za kwenye mjini London, na joto ile mjini London kuwa la 23. Asante sana, mimi mwenyewe tuonane kesho kwa muda huyu mwenyewe hapa kwenye television ya UBC. UBC, inspiring Uganda. This weekend on UBC. The kings and queens of Saturday entertainment right here on UBC TV. My good name is Rolla95, riding along with Zandela. Toto wa bongo mkubwa sio mdogo, delia kusinga mjango, kabe kole mukasako, kawala kalanga pepa na jinja, akazale kama ina ninja, kwene woga tokonda kumba, mugamba kamata machete kinja. Ireland have qualified for the Women's World Cup for the very first time.